дотик. На дотик. Степи південь і трохи сходу України. Так, південь все-таки більше. So this is a summary of our today's program, of today's broadcasting. First of all, let us tell that Zaporizhzhia region, our region from where we are broadcasting, this is the southern part of Ukraine. Це Приазов'я і степи. And of course, this is the Azov Sea shore, and this is steppe or prairies. Це чорноземи, це аграрна область. This is of course fertile land, and we are part of agrarian region. І промислове місто. But specifically speaking of our own city, it's industrial city. The region is agrarian, but our city, the center, is industrial. Ми близько, від нас 200 кілометрів до Донецької області. We are close to Donetsk region, to the Donbass, only 200 kilometers away from us. А до Криму скільки у нас? Ну, там трошки більше. Трошки більше, але тут і через Херсонщину. Ми межуємо з Херсонщиною, яка близько до Криму. Безпосередньо має вихід на Крим. But also we are also on the way, actually we are on the way located to the Crimea between other Ukrainian cities like Kyiv, Kharkiv. The road through Crimea goes through us, so we're kind of, in between. Сьогодні ми зв'язувалися в цьому етері на 20-й день війни і третій вівторок. Але і от Крим, що Крим? Крим що? І тому що? Ми близько до Крима, і тому що тут відбувається. Де ми знаходимося, да. Тут, в чому у нас загроза, скажімо, тобто геополітичне, що у нас відбувається в регіоні? Що з Криму? Саме з Криму, з Криму йдуть, і зараз з Криму йде посилення військових потужностей ворога, російських терористичних військ. So the Russian aggression which we faced arrived here from Crimea. So from the south they went north, and that's how they came to our region, and that's what we deal with, because they are trying to occupy and spread around the whole area, and which means that large part of the region is currently not under Ukrainian control. We call it, it's not free, and we try to establish connections to reconnect with all settlements and cities across the region. Ну і в нашій області знаходиться Енергодар. Найпотужніша атомна електростанція Європи. And also in our region there is Energodar city located. Energodar means the one that gives energy. The name to the city comes because it has two most powerful power plants. One is the nuclear, the other one is coal and gas fired. So this nuclear power plant, called the Zaporizhzhia power plant, is the largest one in Europe, and unfortunately it's in danger because it was captive by the invaders who arrived from Crimea. Ми сьогодні зв'язувалися із Мелітополем, в якому погіршилася від учора ситуація. Мелітополь в оточенні, погіршилось загострене напруження. І вже діють в інформаційному просторі, там вже окупований інформаційний простір, там панує Росія. Тому ми брали ми не могли зв'язатися зумом і телефоном, ми брали дописи наших активістів. So as we covered the situation in the temporarily occupied areas, first one of them is the city of Melitopol, which is in the southern part, more closer to Crimea. So in this city, since the city had ongoing protests from March 1st, however, yesterday
the situation got worse, and the invaders they put force against the protesters, and because of that we are now unable to talk by the phone or via Zoom or other ways to the people there, and we get just messages from them. Не змогли зв'язатися з Бердянськом по телефону, як планували. Не знаємо, яка ситуація. We also wanted to get in touch with Berdyansk city, which is also in the south, but it's in the southeastern part of our region. It's a seaport, also occupied. We were unable today to talk to them on the phone during the broadcasting. However, we talked to them before, and they keep protesting. In spite of the situation that they also experience more pressure from the invaders. Тільки та інформація, яку ми почули перед етером від пана Сергія. So the only information we got today, our update, it arrived before we started broadcasting. Ми дізналися про Бердянськ і про Пологи від Алли Мельничук, яка сьогодні наша гостя в етері. But also we had a special guest today, our reporter from Berdyansk. She escaped from there, but she stayed before coming here. She arrived in Zaporizhzhia 3 days ago. She stayed for some time also in the center of our region, a Pologi town, and also that place was also occupied, so she shared with us the trials that people has to go through. It's really tough for them, very tough. Токмак не вийшов на зв'язок сьогодні. Another city in the center of our region, Tokmak city, we were unable to contact them today as well. Just want to mention that yes, the occupants they occupied the broadcasting, so they already started broadcasting their own thing. Є ще інформація про село Новопетрівка Бердянського району. Саме над цим селом зараз постійно літають ракети, які знищують місто-герой Маріуполь, який знаходиться на відстані 80 кілометрів. Berdyansk city Новопетрівка. And actually Berdyansk district is neighboring to Mariupol district along the Azov seashore. And there is a village, Novopetrivka, in the east of Berdyansk district. And the people there, they witness missiles obviously going from Crimea, and they see them, that the missiles, they are heading to hit Mariupol. Окупанти з'явилися днів 10 назад, це пише редакторка чернігівської газети «Нива» пані Вікторія Марченка. І розповідає про те, що і бабуся виходила на зустріч і казала: хлопці, вас матері чекають, їдьте додому. Ніхто не погоджується працювати, співпрацювати, тримаються зараз на своїх запасах. Це Новопетрівка. Новопетрівка. А Чернігівка? Це редакторка чернігівської газети пише про Новопетрівку. And this Novopetrivka village is also occupied, and we got the editor of a newspaper in one of the regional newspapers, and she gave the information through her mother, who is there in this village, and the mother spoke herself when the invaders arrived in the village. The mother, the elderly woman already, the grandma we would call that, she spoke directly to the soldiers who arrived, and she told them openly, guys, you have to go home. You don't belong here. Get out. Людмила уточняє, що це колишня редакторка, і ось теж вона повідомляє, що телебачення не працює, а на хвилях радіо «Азовська хвиля»
яке перейменовано «Свободний Бердянськ», називається тепер. Передають пісні радянських часів, звернення вбивці Путіна до українців та новини про те, як орки побіждають наші ЗСУ. We just heard from our editor the information what exactly they are the invaders are broadcasting in through Berdansk radio. They first of all they renamed it. It used to be called Azov Wave. Now they renamed it and they call it Free Berdansk. So what do they actually air through Free Berdansk? They air old Soviet songs, so they go back to the USSR. So they hear the listeners. They hear old Soviet songs, that kind of stuff. They also broadcast Putin's addresses and messages, and they boast about successes of the Russian army here. І от ця фраза, будемо, може, її завершувати, наші односельці просто плюють на цю відверту брехню. However, and we will finish our news and our program with that the villagers at Novopetrivka means New Peter. The villagers at New Peter village, they just spit and also allegorically on this news, on this information. That's what they do, and we join them, of course. Там, де є можливість, я думаю, плювати на відверту брехню, бо ми сьогодні багато говорили саме про це. Today we discussed a lot about the lies and how you deal with the lies. So there is an expression that you just have to ignore it. In other words, the Ukrainian expression would be to spit on the lie. It is you completely ignore it. Ми говорили про це із Сєвєродонецьком, який зараз в Дрогобичі, Ірина Коваль, із Володимиром Носковим, Харків, який зараз у Львові, і з Наталією Островською ми говорили про інформацію. Будемо детальніше трохи про те, що в Луганській області, і що нам Носков говорив про Львів. Буквально кількома реченнями. Так. Today we also had our colleagues which told us about the Severodonetsk. This is the capital of Lugansk region. And also we talked to our reporter formerly from Kharkov, but now he's in Lviv. He told us also about how things are going, and they both stressed the importance to expose lies. And also Natalia Ostrovska, she's the journalist and she's an expert, and she covered a lot about how important fact-checking and how one have to deal with information during the war. That's also very important, exposing lies. Про Сєвєродонецьк пані Ірина сказала нам, що Збройні сили України боронять Луганську область, тому що війська окупанта мають намір встановити ЛНР в усіх межах, територіальних межах Луганської області. So the information about Severodonetsk, which we got today from our colleague, from Irina, she informed us that Severodonetsk, which is actually part of Lugansk region, however, as you all know, that Lugansk region is partly occupied since 2014. So Lugansk itself is an occupied city, but Severodonetsk is a new capital under Ukrainian controlled territory. So just recently, before the war, when Russia acknowledged this so-called sovereign states, so-called republics, they put the purpose to take control over the whole territory
Lugansk and respectively Donetsk region. So they are fighting to take control over the rest of the Lugansk and Donetsk region, but Ukrainian army stands strong and they don't give up. So they fight back, and the occupants, the invaders, they have no success there. Володимир Носков, журналіст із Харкова, евакуювався до Львова і розказав нам про те, що україномовне населення Львова допомагає російськомовному населенню з інших регіонів України і таким чином руйнує ось цей російський міф про те, що російськомовних в Україні треба від чогось захищати. Also our colleague Volodymyr Noskov from Kharkiv, who now resettled to Lviv, because as you all know, Kharkiv is heavily bombed. So he told us that the Ukrainian-speaking community, mostly Ukrainian-speaking community of Lviv, they do their best to take care of the Russian-speaking people who arrived there seeking of the refuge from our part, from eastern Ukraine, and they are really taking care very well of all the needs. They're doing as much as they can, and doing that they actually ruin the myth that Ukrainians they will never care of the Russian speakers. Олексій Цоколов у нас був сьогодні з Кропивниччини і говорив, що так, за 50 кілометрів ведуться бої гарячі. Там межа з Миколаївською областю. Так, але тут вони будуть сіяти. Весна трошки дала можливість, було холодно, зимно, але ось він навіть розказав, у який спосіб перевіряється. Час сіяти хліб. Так, час сіяти хліб. І є готовність, і вони розуміють, наскільки це важливо цього року. And we had Alexei, the farmer from the central Ukraine. He's actually the area which he comes from, that's agrarian center, agrarian capital of Ukraine, the really the bread basket of Ukraine. Ukraine is the bread basket of Europe, but this is the bread basket of Ukraine. He is located, this man Alexei is located about 50 kilometers, his farm is about 50 kilometers north from Mykolaiv region. This is also southern region from where the invaders try to move on, penetrate to the center of the country. However, as a farmer, it's springtime and the weather allows to start working in the field. So he announced, he explained that he went into the field to start plowing and to start seeding. As it's new season and whatever happens, he has to do his own job to protect the even economic and food safety of our country. Ну і дякуємо Наталі Мусієнко, міська голова міста Вільнянськ, за бойовий дух, який ми відчули тут, і переконливі слова підтримки. Ну і Вільнянськ, і вітання Унії Балтійських країн. Міст, Балтійських міст, так. І тоді вже згадаємо пані Анну Сошницьку, яка в тому числі від цієї унії теж розповідала, була з нами на зв'язку. And we also spoke to the city mayor of Vilnius city. It's a free city next to Zaporizhzhia. We spoke to Natalie Musienko, the mayor, and the mayor was confident that not only we should just stay where we are, we actually have to get rid of all the occupants from everything that they possess now. Her spirit is very strong. And she said that all of the community is focused on battling back. They will not surrender.
Also, speaking about Vilnyansk, we also talked today to the Gdansk city in Poland, where we spoke to the specialists from Secretariat of the Union of Baltic Cities. And she told us about the special mayors meeting from across Europe, which took place yesterday. This meeting, extraordinary meeting, was aimed to help Ukraine in many ways, as much as they can. So we got greeting from her and send them all greetings from here. Ну і завершуємо сьогодні цей дотик у третій вівторок лютого березня. Бачимо, що весни більше є. Це додає надію. Надія дуже потрібна. Вірити – це робота, яку маємо теж виконувати зараз. І я бачу, як змінилися настрій. От сьогодні повідомлення про Мелітополь, як їм тяжко було побачити зранку літаки ворожі, побачити цей жахливий триколор. І от зараз я відчуваю, що змінюється настрій, пишуть, не дочекаються, бомблять мізки і роблять все для того, щоб ми зневірилися і здалися, не дочекаються. I just got a message from Melitopol who was sending us this message that yes, it was they were very upset to watch Russian aircrafts. However, from listening to us, they say that although they are bombing our minds, they keep bombing our minds through the radio, broadcasting, etc. But they will not get what they want. We will not surrender. And also the Бердянськ, я просто хотів теж додати, що нам сказав наш Сергій з Бердянська, каже, дуже приємно чути з великої землі. З великої землі. And the Berdansk, our reporter in Berdansk, when we talked to him before the broadcasting, he said he was so happy to hear from us. He said, it is so nice. I'm so happy to hear from the big land, from the mainland. Of course, we couldn't even think that we could be, they are not, that we are now not connected. But through our broadcasting, we stay in touch with each other, and this is our mutual fight, and we will not stop. Радіо на дотик. На дотик.